good morning. Yesterday I have given you a homework. Madidra. Answer question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. What was the question? Importance of ecology. So, how to address that question? Critically analyze importance of study of ecology. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? Good. Then any other ideas? Positive aspects negative aspects ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಈಗ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾಫಿ ಆತರ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ಒನ್ ಸಜೆಷನ್ ಹಿಯರ್. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಕಾಲಜಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ, then the content is good. The structure of the answer here is in the introduction we will write the definition of ecology. Okay, and after that you will make a subheading importance of ecological study. You will write 4 to 5 ideas, okay, if not 6 or 4 to 5 ideas. Then you will write one more subheading where you will mention challenges in ecological study. Okay, ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹುಡುಕಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜು ಇಕಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಕಾಲಜಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ecology is itself a more dynamic in nature. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಈಗ ಏನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಕಾಲಜಿ ಏನ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ರೈಟ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಕಾಲಜಿ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದ ಇಕಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕಾಲಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅವಾಗ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವನು ಬರೀ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಕಾಲಜಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ the first part positive, that is importance, you will write more content, on an average 60% content anta helbodu. 60% to favor of the topic, favor of the question, that is importance. So 30 to 40% to challenges kadme baribeku ee question ge. Idadmele way forward. If this question is for a 10 marker, you'll be having only 2 pages, no space. In that scenario you will directly write conclusion as a way forward. ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ 1 or 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. 15 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 1 to 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್,
Okay, no other option, way forward will be a conclusion. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಅನಲೈಸು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸು, ಡಿಸ್ಕಸ್ಸು, ಕಮೆಂಟು, ಜಸ್ಟಿಫೈ, ಇಲಾಬರೇಟ್, ಇಲುಸಿಡೇಟ್, ಎಷ್ಟೊಂದಿದಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆಯೋದು? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ which questions we should write both positive and negative, which question we need not? Discuss positive, explain is positive. Okay, can I tell you something related to it in brief way? There are two categories of directive words. The first category, where we'll be writing all the positives and negatives, matlab we'll write both the views. And both the views ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೋನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೋನ್, ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎ, ಅನಲೈಸ್, ದೆನ್ ಅಸಿಸ್, ಅನಲೈಸ್, ಅಸಿಸ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಈಸ್. ಒಂದೇ ಇದ್ದೆ ಯಾವುದು? ಅನಲೈಸ್, ಅಸಿಸ್, ASS, assess, critically, then examine, evaluate. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಬರೆದ್ರು, ಇಟ್ಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಹೌ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ? UPSC ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಹೌ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, right? That is your thought he is asking. That time also you will write both the views. Otherwise sometime directly he will give, justify your thoughts, what do you believe, what do you agree, ಈ ತರ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾ ಒಂದೇ ಬರೀಬೇಕಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟಿಫೈ ಒಂದೇ, ಅವನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನಾನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೋನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೆನ್ ಕೌಂಟರ್. ಇಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದೆನ್ ಕೌಂಟರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟಿಫೈ, ಇಲುಸಿಡೇಟ್, ಇಲಾಬರೇಟ್, ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಅವನೇನ್ ಕೇಳಿದಾನ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ರ 15 to 20. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ 15 to 20, that is 2015 to 2020 questions are a bit easy, except 2020 questions were difficult. Okay, because 2019 he shifted the mode of different mode of asking questions. Before that it was very easy, because if you see the previous year cutoff, early year cutoff was somewhere around 115, 110, 108 for general merit. ಈಗ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 cycles? It's very less, 85, 88. ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ UPSC ಅವರು, ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 year question paper, the last 5-6 year question paper are a bit difficult. Okay, they are asking not just the conceptual clarity but also interlinkage.
ಓಕೆ, ನಾನು ಈಗ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. They may ask you linking habitat with that. It's very difficult. That means you should have a clarity. And most of the time, environmentally questions, current affair linked questions ಬರ್ತದೆ most of the time. I hope notice ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. And how about mains? Most of them are current affairs. Very rarely you will see static questions from environment. It is most of the time current affair. And one more thing, UPSC is very interested to know about some important years and its consequences. For example, 2025 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2015 ಅಲ್ಲಿ SDG ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 years celebration. You may expect the question in 2025. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ 10 years, 25 years, 50 years, definitely it gives a scope for him to ask the questions. Whether it is current affair topic or static topic. Even history ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ, 200 years ಆಗಿತ್ತು. He has asked the question in 2023. So such questions please expect. We were making a note of some terminologies. We have made a note of habitat note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ. We'll continue further. Yesterday we discussed individual, then population, then community. 50 mark question, 3 pages in UPSC. And I told you, right, ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ pages ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆ ಥರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು 90 words ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ, 90 to 100 words. If that is the case, 50 mark question he asked us to write 250 words, 3 pages. If you write 2.5, okay, no problem. But don't write overly. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ a 2020 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಯಾವುದೋ UPSC ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, 20 ಕ್ವಶನ್ನು 3 hour. ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್ ಮೆಡನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೇಲೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ನೀವು ರೇಸಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 100% ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ more hours, more time. For that reason, write more than average content for every question. You will get a very good score. Okay, in the next subsequent days, I will tell you how to write the questions where you don't have a content also. Not today. This is not answer writing class. I will teach you, okay, in the upcoming days. Okay, we'll continue. The second topic, we will be making a note, population. Population is a second subheading. Okay, try to leave a margin. Okay, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಡಿ. ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. It is a group of organism belonging to same species. It is a group of organisms belonging to same species, occupying definite area or definite environment. Definite area or definite environment in a specific period of time. In a specific period of time. Underline the word same species, because this is key word for this. Note ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, note.
The population growth can be natural. Population growth can be natural or through in migration bracket nalli immigration anta barಕೊಳ್ಳಿ. Immigration bracket close. Okay, full stop. Example. In tiger survey we count the population of tigers using pug mark technique. It is here. Pug mark, PUGMARKS, pug mark technique. Okay, bracket ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It can be done at small area like tiger reserve or large area for entire country. Bracket close. Okay, so note anta ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Note. Ecological study of population. Ecological study of population helps in providing numerous details like status of growth of population, comma, sex ratio, comma, aging, AGEING, aging, comma, vulnerability situation or condition, ಎರಡು ಬರೀಬಹುದು. Anything is fine. Vulnerability conditions, etc. which help in better policy making. And conservation efforts. Conservation efforts. Okay, so why we have taken this note is in future if they ask you question
what is the importance of population study in ecology. Okay, you should not be stuck. ಈಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ನಾವು ಇಕಾಲಜಿ ಎನಿ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎ ಟು ಝಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ or that particular non-living thing. If we get to know that details, we can do better policy, better resource allocation, correct, better use of those resources in a more sustainable way. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಅಥವಾ ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ, so that we use that resource to the best extent. Suppose ಏನಾದ್ರು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, what we can do, we can further promote the conservation efforts. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಕುನೋ ಪಾಲ್ಪುರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಚೀತಾನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಕಂಡೂಸಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ community. Communities are named after dominant species in the area of study. Okay, underline the word dominant species. Next paragraph, the study of community involves a holistic study of all the type of population, along with interaction between living and non-living. Full stop. Example, next line, example, grassland ecosystem. Okay na? So grassland ecosystem is like a study of a community where we not just only study grassland but also all the species living there as well as non-living things also. Okay, adana ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು based next paragraph, based on the size and dependency aspects, community can be divided into two types. Right, like this. Major community, here minor community, here we write about it. Okay, major community, this side it is minor community. Okay, major community, minor community. Here below this you write
below the major community. It is large sized. It is large sized and relatively independent. Relatively independent. It is large sized and relatively independent. Okay, na? Below that, you write example. Below the same point. Okay, example. Tropical evergreen forest. Don't write this one, what I am telling you now. Now I gave you example of tropical evergreen. You can also write any of the the ecosystem like forest. Okay, forest or grassland. Even you can write desert. Correct? So those are the examples. Now on the right hand side you write minor community below this. They are dependent on that is minor communities. They are dependent on neighboring communities and are small in size example ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ example tree ecosystem. Tree ecosystem. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟ್ರೀ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ರೀ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ community, that is called as a minor community. And one more example you can see here. Okay, mat of lynchon on a cowdung. Cowdung ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತವೆ? ಸಣ್ಣ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. The study of that can also be called as a community. Okay, na? Andre it can be very, very small, can be very, very big. Okay. Next. Note anta ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Below that note. Human can create communities, comma. However, such artificially created community needs proper regulation bracket ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳು. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ farmland involving mixed cropping. Farmland involving mixed cropping. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಕ್ಟ್ ದೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ecosystem. Okay, study of this is nothing but a community level study. Okay, now we'll continue to the next one today. It is ecosystem. This is fourth level of study. Okay, ecosystem is like a synonym to environment usually, but there is some minor change. Ecosystem means
It is a structural and functional unit of biosphere. Okay, biosphere is very, very big, area of study where there is a, interlinkage of atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Allirodu nama biosphere. Biosphere means where the living creatures exist. That is biosphere. Okay na? So, e biosphere dalli one small section if we study. Okay, and here also we study its structure, how the structure of that area and function of that area, how are they sustaining. Okay, how is the interaction, adana ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ecosystem ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And usually this ecosystem involves obviously living beings and their interaction along with physical environment. Here we study two things. One is interaction, how they are interacting, and second is how the energy is exchanged between the organisms. For the very first time we are studying energy exchange. Okay, and that too in the area of biosphere. Okay, this is ecosystem is, it is a small area of study, that is a small area of study of biosphere where we study structure and function, and we also study how the interaction along with energy is exchanged. So this is called as a ecosystem. Okay, earlier we were only discussing about normal interaction, but here we are discussing about energy exchange also, and also we oversee how is the structure, how is the function. That is ecosystem. Okay, ecosystem, it includes all the living things as well as non-living things plus energy exchange. Environmental almost hinge ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಾನೆ, but there we did not study how is the structure, how is the functional nature. Okay, we only discussed it is a component which involves biotic and abiotic. Correct? So ecosystem, one definition is this. You can write one more definition, that is ecosystem constitutes various species and their interaction. Okay, and their interaction, and these interactions happen with energy exchange between them. Usually whenever there is an interaction, there is an exchange of energy. Yesterday I told you, always energy goes from producers to the consumers to the top level consumers. Okay, that is how usually energy exchange happens. Okay, is it clear? That is ecosystem. ಈಗ ecosystem ಅಂತ ಬಂದಾಗ we yesterday discussed ecosystem can be, again it can be small, it can be very, very big also. Okay, example, pond, bavi anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. Bavi, if we study this pond, that is also one type of ecosystem where we are studying how is the pond is, how is the structure of the pond, how the the living and non-living things are sustaining there. That is functional aspects anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, that is called as ecosystem. Is it clear? Now when I say ecosystem, okay, this ecosystem study can be done at different levels. Okay, one is abiotic component. Okay, it involves the study of abiotic. Okay, in that area, that is ecosystem, and also biotic. When I say abiotic, what are the components of abiotic? Abiotic components have, it can be the climate, it can be soil, it can be mineral topography. We study everything in that area, and also we study about the biotic component. Biotic andre ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, plants, animals, algae, fungi, everything we study. Here we do not study only a single individual, similar to the previous discussion. We study in wholesome, we study everything in together. That is called as a ecosystem. And when we study this, we see what are the components of it, what are the interactions between them, how the energy is flowing between them. Okay, ಇದನ್ನ wholesome ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that is called as ecosystem. Is it clear? This components of environment ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ?
biotic component, abiotic. Here also we have a biotic component of ecosystem, abiotic component of ecosystem. Correct? Same study ಮಾಡ್ತೀವಿ. Environmentally ನಾವು energy flow na ಜಾಸ್ತಿ discuss ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Okay, here we discuss energy flow and also we see what is the structure, what all the components are there in that particular area. Okay, is it clear? ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮೂರು ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The first is the the living creatures which are dependent on itself, we call it as producers. And producers are also called with one more name, that is autotrophs. I hope you will come across this word in biology also. Autotrophs. Auto means self, right? They produce themselves, that is autotrophs, or also they are called as producers. Usually the producers are having a process involved in them. We call it as photosynthesis. What is photosynthesis? It is a sorry, its own food in presence of sunlight. Okay, so usually it is a chemical process that is happening in the producers. We call it as plants. Okay, and usually all the autotrophs or producers themselves prepare their own foods. They are not dependent on anyone. They are the first level of the study in the ecosystem. Okay, and remember ನಾವು producers ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರೀ plants are not only the producers. There are many other organisms which can produce themselves. Example, nostoc anta ide. Nostoc, you can give a Google search and check right now only. Nostoc, it is a small the creature organism which can produce its own food. One is nostoc, another is a bacteria, we call it as a cyanobacteria. Okay, blue green algae anta kelidira? Blue green algae, it is not a category of the plant, but still it prepares their own food. Kelidira? Blue green algae, that is cyanobacteria. Then comes azotobacter. Okay, this is also a small microorganism which can prepare their own food along with plants. Okay, now nostoc, cyanobacter and azotobacter along with plants, these all are called as producers. Okay, producer doesn't mean always plants. Okay, now second is consumers. Consumers are called with one more name, we call it as heterotrophs. And usually the producers consumers do not have their own food production capacity. That is why these consumers, that is heterotrophs, are dependent on the producers for their energy. Okay, so and in this consumers we have further sub categorization. UPSC will not ask, but you should remember. Okay, first is herbivorous. Herbivorous means the organisms which cannot produce their own food, but they are dependent on plants or the producers for their energy. We call it as herbivores. ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊ. Correct? Then we have one more category, that is carnivores. Carnivores means they again do not have self production capacity and they are dependent on either plants, that is producers, or the herbivores, right? Some of them are we are herbivorous also, some of us are also carnivorous. Correct? Seasonally we become herbivorous, most of the time we are carnivorous. So ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? That is carnivorous. ಏನಾಯ್ತು? Carnivores is only animals. That's what consumers, they are also consumers. I am telling you, they are not always plants. Plants are usually in producers. Plants are here. Autotrophs, we call it as producers or sometimes plants.
Then comes consumers. Consumers are those organisms which cannot produce their own food. We call every such category of organism as a consumers. That means they are dependent on producers. That is the meaning. Okay, na? And in these consumers, we have further 2-3 categories. One is herbivores, which are dependent directly only on producers. And second is carnivore. They can either directly depend on producer or the herbivores. Sir, the animals which are dependent both on plants and animals, those are omnivores, no? Animals that are Carnivores are only which eat animals. Omnivores are which eat both plants and okay. You are taking in the literal sense. What I am telling you is the layers I am telling you. In consumer, we have two layers. The first layer is herbivores, which eat plants. One more is carnivores. Okay, carnivores. That's what you are telling. You are talking about omnivores. Omnivores means which can eat both plants and animals. If you want to categorize the consumers, you can just leave all this confusion. Categorize in this way: primary consumer and secondary consumer. Primary consumer means which are directly dependent on producers. Secondary consumer means it can either depend on primary consumer or directly producer. Is it clear? Idana ನಾವು ಈ ತರ diagram ಹಾಕಿದ್ರೆ, see, these are plants. We call it as plants or sometimes producers, correct? Or we call it as autotrophs, correct? Now second category we have, that is consumers. In this consumer we have two subcategories. One is primary consumer, that we call it also as a autotrophs. Okay, these are dependent on producers. Is this clear? Second is secondary consumers. Primary consumers, secondary consumers. Is it clear? And then we have the top layer. We will discuss later. Okay, these are autotrophs, these are consumer. Then we have the third layer. Okay, and usually the energy is transferred from the producers. We call it as low layer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, ನಾವು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? Is it clear? And don't worry about this carnivore, omnivore. Okay, need not necessarily remember the literal sense of it. Now first autotrophs, then consumers, and the third category we call it as decomposers. Decomposers are also sometimes called as saprophytes. And these decomposers, they again do not have a self production capacity, and they usually dependent on dead and decaying matter, dead and decaying organic matter, we call it as. Okay, organic matter. Please take a small homework. You should tell me the difference between organic matter and inorganic matter. Tell me the difference between organic matter and inorganic matter. Okay, you got third category. I was talking about decomposer. Decomposer also called as saprophytes. They are dependent on the dead and decaying organic matters. Organic matter means usually it involves carbon in it. They are called as organic matters. Okay, carbon component ಇರ್ತದೆ. Okay, ಅದನ್ನ ನಾವು organic matter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫಂಗಿ. Bacteria and fungi are called as decomposers. Okay, and sometime we eat mushroom. Mushroom is a category of decomposer. We eat it as producers, correct? But actually we are not eating producer, we are eating decomposers. Okay na?
ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ mushroom is actually a category of this. Okay. And one more thing, when it comes to decomposer, it performs a very, very important role in the environment. Suppose if every organism die and if it did not decay, what would have been the scenario? Okay, environmental pollution would have happened. Correct? Either because of wind or the air, air, that is wind, or water. ಎಲ್ಲ ಲೀಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಅದರ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ರೋಲ್ ಆಸ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ and they will convert it into complex item to complex the molecules into simpler molecules, simpler atoms anta helbodu. That is a important role of decomposers. Okay, you take example. Okay, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್, okay, you keep it for 20-30 days. Initial days it will be fungus. Okay, decomposers will come. Later, after some time, you will not see that bread. You can only see the plastic which has been living, there in that place. That means whatever is the item, it will be decomposed and it will be converted from the complex molecule into simpler atom. And decomposers are there even in beneath the earth. And because of decomposers, okay, the fuel ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಅದು petroleum products, they are also playing a role in the recycling of petroleum. Number one. Second, dead decaying matter in the simpler atom ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು these decomposers provide nutrients to plants also. Our plants are having a lot of deficiency in minerals, correct? So ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಎರೆಹುಳನ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೇವಿ? ಎರೆಹುಳ, okay, they'll try to decompose the complex molecules into simple, and again it will give the nutrients back. So adu major role decomposers. Is it clear? And for exam purpose, they will not ask what are herbivores, what are carnivores. It's not the 5th, 6th standard examination, but you should remember autotrophs are the producers. Then we have consumers. In consumer, varieties of consumers are there. Okay, usually we call consumers as first layer consumer, primary consumer, or secondary consumer. Primary consumer means directly dependent on the producers. Secondary consumer means they can either dependent on primary or directly the producers. Okay, then we have the top layer, that is decomposers. Decomposer will always depend on dead decaying matter of previous layers, correct? Now, when we discuss the ecosystem, we have to discuss about classification of ecosystem. Ecosystem can be classified into natural ecosystem or man-made ecosystem. Natural means they are dependent totally on the solar radiation, solar energy. They are called as a natural ecosystem. Most of the time, natural ecosystem are very highly stable. We use a term called as relatively stable. Okay, a few minutes back you have written a statement, relatively stable anta barkondidri. The meaning of relatively stable means by and large it try to be stable. If human intervention is there, it will be changed. That is why we call it as relatively stable. Relatively stable ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಡೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 99.99% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, not 100%. That's the meaning of it. Okay, relatively stable. And these natural ecosystem, okay, will be helping in many ways. Okay, again environmental the classification importance, okay, ecology the importance, so ಇಲ್ಲಿ same apply ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. Natural ecosystem the importance ಏನು?
It provides resources. It provides cultural significance. Correct? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಯೂಶಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. Man-made ecosystem, as name says, these are human-created ecosystem, not necessarily dependent on the solar energy, but usually, what we prefer is solar-dependent ecosystem produce. We prepare or we make. Best example, agriculture field. Okay, and one more example. Recently, human have started something called as ಈ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ಪಾಲಿಹೌಸ್ in the farmland nursery type shade ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Okay, and recently without solar also we are creating ecosystem. Okay, have you seen some of the farmlands having lights? Yes, sir. Light night ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಥ್ರೂ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Have you seen such ecosystem? They are called as man-made ecosystem. Man-made ecosystem can be dependent on solar or may not be dependent on solar. Okay na? Example, agriculture field, aquaculture. Okay, all are man-made creations. Not just this, but also urban, urban areas. Okay, these are also man-made. So ಈ ತರ ನೀವು categorize ಮಾಡ್ಬೋದು. When I say the natural, okay, please see this diagram. This diagram. Okay, here we have naturally created a different type of ecosystem. Number one is, on the surface of the earth, we have forest, we have deserts. Is man creating entire forest? No, it itself created forest, desert, grassland. Okay, in some of the solar, the higher latitudinal areas or higher altitudinal areas, we have a tundra ecosystem. Okay, when I say higher latitude, it means the tropical region. Higher altitude andre Himalayas or Kilimanjaro, there is a mountain. ಸೊ ಅಂಥವು ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, in water, if you see, we have a still water, we have a floating water. Correct? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? Still water ಅಂದ್ರೆ stagnant water which is not flowing. Okay, one more is flowing water like rivers. There also we can study the ecosystem. That means sometime we study it as a freshwater ecosystem as well as marine water ecosystem. Marine means ocean, fresh means it is on the land. And in fresh water also we have lentic. Lentic means still water which is not flowing. Lentic means pond example. Okay, then we have lotic. Lotic means which are flowing. Okay, hindi ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ. Lotic means lotna means ತೆಲದು. Okay, ಹಂಗೇನೋ ಒಂದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. Okay, lotic means flowing areas. If we study the ecosystem, that is lotic. This is static, that is lentic. Then we have a new category of ecosystem where we see both floating as well as standing, or either it is on the coastal areas. We call such ecosystem as wetlands. Okay, wetlands are those areas either they are having completely water. Okay, sometime they have a water, sometime they will become dry. They are also called as wetlands. Or sometime they will be at the coastal areas. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಟ್ different levels. And what is the essence of ecosystem? What is the meaning of ecosystem? It is a structural functional study of an area where we study about not just interaction but also energy transmission. Okay, example wetland ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇರ್, how the energy transmission happen. Okay, we who are producers, who are consumer, who are the top layer, that is a decomposer, and we'll see the interaction, then we will take the best decision based on the requirement. Okay, no? And these ecosystems, I told you there are two categories. One is natural, another is man-made. And a few minutes back I told you man-made ecosystems are not stable as compared to the natural ecosystem. Now when we study ecosystem, okay, we also oversee the productivity of that ecosystem. Productivity, okay, productivity means to what extent the energy is transmitted, how efficiently the energy is transmitted, that is called as productivity. And usually the productivity depends on the number of layers it has. Okay, and before I discuss productivity, please remember this. I told you this is producer, this is consumer, this is decomposer. Okay, now this is a layer. Usually either you write in this way, primary consumer, here this is secondary consumer, sometime we may have tertiary consumer. Okay, tertiary consumer may be there, and after this we have a decomposer. Correct? You take example man. Man will depend on primary consumer, sorry, primary consumer or the producer. If man is dependent here, okay, that is he is a ಏನಂತಾರೆ omnivorous ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, he is a omnivorous. Sometime he eats this primary consumer or he eats directly here. That means man can be placed anywhere here. Correct? Optira? And now I told you energy always go from the small level to the big level. Okay, usually energy what is transmitted from one organism to another organism, we according to the study, okay, it is said that only 10% of energy is transmitted. Energy is transmitted. If there is 100% energy here, only 10% will be taken by this organism, that is consumer. Let's assume this is primary consumer. Primary consumer will get only 10%. Let's say this is 100. Okay, primary consumer has only 10% of it. 10% ka 10% is going for a secondary consumer. That means only 1% of net energy is going here. Okay, if there is a tertiary consumer, again 1% will be there. Correct? So like this the energy transmission will be there. So that means the productivity usually goes on decreasing when it comes to the layers. Okay, na? So if there is only less layers, we call it as that ecosystem is more productive. Is it clear? Productivity. And please see this one, this slide. If anyone asks you, okay, what is the role of ecosystem or a function of ecosystem? Okay, if we study ecosystem, what all things we will notice? Number one is we can notice the energy is flowing from the producer to the top layer, that is consumer or decomposer. This is called as a food chain. Food chain means always the food is transmitted from producer to primary consumer to the secondary and tertiary consumer, and then it is decomposed. This is called as food chain. And please remember, food chain is not always constant, it can change. Okay, for example, human anta ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, human can become vegetarian and he will come in primary consumer.
If he becomes a non-vegetarian, he will go in a secondary consumer. That means food chain is not relatively, always stable. Okay, so that is, we will understand energy flow which is happening at different level. That is number one. Second is nutrient cycle. Okay, we will get to know nutrient cycle. How nutrient cycle? Whenever we eat, a food, various kind of molecules will be there, correct? So this will be, transmitted from one organism to another, and let's say in future decomposition happens, that nutrients will again come back to the earth, correct? That means in an ecosystem, nutrients can transmit from non-living things to living things, and again later back to non-living things. Am I correct here? Alva? That means nutrient cycle can happen from many areas, many channels. Okay, and these nutrient cycle are studied under the name nutrient cycle. Third is ecological succession. This is very important term. Ecological succession anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Ecological succession means, okay, earlier when life was formed, it was a unicellular organism. Later it became multicellular, correct? That means it is a, the stage by stage development will be there. Similarly, you take a ecosystem also. When it comes to ecosystem, earlier it will be grassland, small grasses will be there. If you provide very good nutrients, very good water conditions, the grassland will transform itself into forest, correct? So that means the succession will happen. Okay, the stages will be there. Okay, so ecosystem will also have its own ecological succession. We call it as development of ecosystem. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then comes one more keyword, one more important, that is homeostasis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Homeostasis means it is usually called as the stability in an ecosystem. Okay, whenever a ecosystem is there, okay, it will try to maintain itself in a more stable way. Otherwise it will try to give a, reverse impact on the humans. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. Mining, to what extent you can make? Unless and until the resource is extracted and the land is stable. Suppose ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ extraction ಮಾಡಿದ್ರೆ entire land may collapse. Okay, same case is with forest. They will also have their, balancing nature. If you cut down the forest, erosion ಆಗುತ್ತೆ. Okay, erosion ಆದರೆ sudden landslides ಆಗುತ್ತೆ. That means every ecosystem try to maintain their stability. Statistic, ಏನಂತಾರೆ, it will try to maintain itself in a more balanced way anta helbodu, right? That is what we call it as homeostasis. Okay, no? Okay, this is all about the ecosystem. What we studied in ecosystem, ecosystem is a structural functional unit where we study interaction as well as energy flow. Okay, this is ecosystem. Can I now say ecosystem, ecology, environment all have synonym meaning here, similar kind of meaning? Can anyone differentiate the three terms here? Ecology andre ಏನು? Ecology, it is a scientific study of environment ಅಥವಾ interaction within the environment. That is scientific study. Then what is system? Ecosystem andre ಏನು? It is a structural functional unit of the study where we study interaction as well as the energy flow within the, the organisms as well as non-living things, correct? That is ecosystem. What is environment? It is a surrounding which involves many creatures. It can be living, non-living, correct? So that is environment. So usually we use these keywords in a, synonym way. Okay, so we'll make a short brief note about ecosystem. Right, definition. Ecosystem.
It is a structural and functional unit. It is a structural and functional unit of biosphere. It is a structural and functional unit of biosphere. Where the interaction between living and non-living persist along with persist along with exchange of energy and material. Exchange of energy and material between them. Exchange of energy and material between them. Okay. You please make this diagram. Write full form. Okay. In exam and in notes, you can make short form. In exam, you please write full form. Abiotic, biotic. And here you draw this diagram. In biotic only we have the layers. Correct? Producer. Okay, I call this with one more name. Autotroph. Autotrophs. Here we have a primary consumer. This is secondary consumer. Tertiary consumer. Write it as the tertiary. Okay. And here we have decomposer. And in this diagram, you mention this one also. %, energy is transmitted from one level to another level. It is decomposer. This is abiotic. This is biotic. And one more thing, please remember, in UPSC KS exam, you can make
pen also, use of pen also to draw diagrams. In our mains exam, you can use except red, except blue, green, any other color. Don't use red, don't use green. UPSC disclaimer ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Even you can use pencil, scale, even other colors also. But KS ನಲ್ಲಿ black ಮತ್ತೆ blue recommended. Prelim ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ either blue or black. Prelim is different. I am talking about mains. In prelim, sometime they tell blue, sometime they tell black. Okay. Last time blue ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ black ಇತ್ತು. I am talking in mains. Diagrams can be drawn using pen also. UPSC mains ನಲ್ಲಿ pen ನಲ್ಲಿ diagram ಮಾಡಿ. You can use two color pens. ಮಾಡ್ಬೋದು, mains ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. We prefer blue and black. Okay. And when it comes to shading, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀರಾ. In order to differentiate, use different color, like let's say ಈ ತರ ಇತ್ತಾ, ಈ ಶೇಡ್ಸ್, ಈ ತರ ಡಾಟ್, ಆ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. And in order to make your diagram more representative, you can yourself write one small index. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಪೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? That is recommended. And in our examination, you need not draw fully. For instance, example ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಯಾವುದು, ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ರೀಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿದಲ್ಲಿ you need not draw the Jammu Kashmir region, not required. You can merely draw only this south region. You can represent like this. Okay na? And again, please don't ask sir Shillong kuda idralli ide anta ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. need not necessarily draw the diagram which is not required. Okay, ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And here also in our environment, see, in our discussion, I told you energy exchange happens between the different layers ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಡೆಟ್ರಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಆಟಮ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡ್ರಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಓಕೆ, ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಏನು ಡೆಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯೂಶಲಿ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂಟು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. They convert organic molecules into inorganic. If for example, let's say example, human ಅಥವಾ ಒಂದು rat ಸತ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. This rat or human is having a carbon content in it. This will be further broken down into simpler, the components, atoms we call. So this will be converted into carbon, hydrogen, oxygen, etc., etc., etc. These are more simpler molecules. Who will convert this? Decomposers. That is why we say decomposers convert organic atoms into inorganic. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? And ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, this is nothing to do with environment, but you should remember ನಿಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. Let's assume this is plant. This has its roots. Okay, there are some plants which need the the fixation of bacteria. Bacterial ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? Nitrogen fixing bacteria. What does it mean actually? What does it mean? Nitrogen usually ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ nitrogen ಇರ್ತದೆ, but plants cannot take this directly. It needs conversion, and that conversion will be done by that bacteria. That bacteria will take this, they will do chemical process, and it will convert into nitrogen oxide something. That will be taken by the plants. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ?
decomposers are also playing role in the cycle. That means when human is there, he will be having a complex, elements, combination of many atoms forming complex molecules. That means, let's say example, ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಾ? What is this? Methane or ethane or any atoms will be there. This is a complex molecule. Similarly, human has many more complex molecule. And this complex molecule, when human or animal dies, it will be released in the form of hydrogen, oxygen, and so on. That means this complex molecule has become simpler now. And again, this simpler molecule will be taken by plants. Again, it will be made complex. Again, it will go back to the food chain. Again, when it dies and decays, again it will come back. This is how the cycle of different, the atoms will happen. This is called as a nutrient cycle. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಓಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನು ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಾವು ಬರಿಬೇಕೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. You should convey what exactly the meaning. Okay, is this clear? So in this diagram we have mentioned the energy flow, interaction, as well as the component. This is structural component, correct? And this is how the function will happen: interactions, energy transmissions. That is why ecosystem is called as the structural and the operational or functional component of area. Is this clear? Okay, idadmele you make a subheading: ecosystem, components of ecosystem, components of ecosystem, components of ecosystem, and make use of this diagram, flowchart. Ecosystem components: abiotic component, biotic component. In abiotic we have a climate related, and when I say climate, it is having light, rainfall, temperature. Then we have edaphic. Edaphic means soil related. Edaphic means soil related. So here we have soil. In soil we also have minerals and also different type of topography. Zoom ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? See this diagram, you can make it furthermore improvised, this flowchart. In our discussion we discussed decomposers. You can write decomposers.
and when we study food chain, we will see a minor change in the diagrams later. Some time before I drawn a diagram like this, no, ಈ ತರ diagram ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿವೇರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಫೀಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇದರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇಕಾಲಜಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಡಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಓಕೆನಾ? ಯು ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಸ್ಯಾಪ್ರೋ ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎರಡೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಟರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್. ಹೆಟರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟರೋಟ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ, Phagotrops are also consumers. Okay, some type of consumers. They are also dependent on the primary producers. And ide shabda baribekantiಲ್ಲ. Okay, you can also draw diagram like this also. Abiotic, biotic. In biotic we have producer, consumer and decomposer. ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಡಿಕಂಪೋಸರ್. Okay, just to get these ideas I have mentioned this flow chart. Is it clear? Next subheading ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, types of ecosystem. Types of ecosystem. And then you make the diagram like this. Idu types of ecosystem. We have two major types. One is natural, ಇನ್ನೊಂದು man-made. And in natural we have two categories. One is on land, we call it as terrestrial, which is there on the land. On the water we call it as marine or aquatic. Marine or aquatic. Okay, ಈ ತರ types. And here you will be making a note like this. I will tell you.
Okay. So ecosystem natural ಮತ್ತೆ man made. Natural ಅಲ್ಲಿ terrestrial. Okay, that is on the land surface. One more is marine. Okay, related to water. In terrestrial, you make a note. Okay, one by one I will tell you. In terrestrial we have forest ecosystem, then desert ecosystem, desert. Then we have grassland ecosystem. Then we have tundra. Tundra means ice cap related. ಅದನ್ನ polar ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. Then we have temperate ecosystem. One more is taiga. ಟೈಗಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಬೋರಿಯಲ್, BOREAL, ಬೋರಿಯಲ್ or ಟೈಗಾ. ಇದು ಒಂಥರ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂಥರ, which is there in the higher latitudinal region. Then we have tropical ecosystem. Okay, these all are there in the terrestrial. Now you write about aquatic. Below aquatic you write these things. Please write like this. Aquatic ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. One is fresh water. In aquatic we have a fresh water ecosystem. Another is marine ecosystem. In fresh water we have again two categories, right? In fresh water we have further categories. Okay, now full detail ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. Fresh water ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. One is lentic. Okay, in fresh water ecosystem the first one is lentic. ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ಲೆಂಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. Then we have lotic means flowing water. Then we have wetlands. Okay, we'll discuss wetland in detail after some time. There is some definition for that. Right now we'll not confuse, mix up everything. Okay, so one is lentic, that is static water, another is floating water, another is wetland. These all are we can see in a fresh water ecosystem. Then we have marine water ecosystem. Marine means ocean or sea. Okay, is it clear? Okay, note anta ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. note productivity of ecosystem. Productivity of ecosystem depends on number of trophic levels. I have written, here the word is mentioned, trophic levels. TROPHIC levels. Okay, in bracket you write definition of that. In bracket, the rate of biomass production. The rate of biomass production is called as productivity. The rate of biomass production is called as productivity. Okay, bracket close. Next line, note anta ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Note,
ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ಕೋತಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್, ಓನ್ಲಿ 10% of energy, only 10% of energy is transmitted, only 10% of energy is transmitted from one trophic level to another, one trophic level to another. Okay, you draw this diagram. Okay, this diagram. Here you write P. P means producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. Okay, here 100 units ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 units of energy, 100 units of energy, it is transmitted as only 10 units. Percentage ಅಲ್ಲ, units ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. 10 units, ಇದು 100 units, 100 units of energy. Okay, this is unit. That is 100 units of energy. It is only going 10 units here, and in this only 10%, matlab 1 unit. 1 unit is going here. Of this 1 unit, another 10%, that is 0.1 unit of energy. Okay, written this, and here you write in every trophic level, in every trophic level, energy is lost, energy is lost for respiration, comma, biological processes. I'll explain this. What is this? In every trophic level, energy is lost for respiration and biological processes. Okay, see what is actually here happening is, if plants are producing 100% food, correct? So plants will also have their own respiration, excretion. Okay, respiration we call it as ಏನದು mechanism, transpiration ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? And food production they will do. That means xylem phloem, that is there also energy is lost by them. That means some of the energy is utilized by themselves. That is the meaning. Similarly, ಈಗ ಮನುಷ್ಯ 100 units ತಗೋತಾನೆ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಷನ್, ಓಕೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. Okay, within every trophic level we'll see a loss of energy. That is why only 10% is transmitted. Okay, is it clear? Okay, have you written this? Make subheading: functions of ecosystem, functions of ecosystem, functions of ecosystem. ಈಗ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಕೇಳಬಹುದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ
what is a utility of ecosystem? Utility matlab ecosystem study the advantage ಏನು. Okay, everything this is a same case. Okay, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ functions of ecosystem, right? First one, ಇದು make a note, one line. Ecosystem has complex mechanisms happening between biotic and abiotic, and most of the time ecosystem is dynamic in nature, full stop. However, continue writing. However, certain functions are performed by every ecosystem, full stop. They are as follows. Okay, please read the statement that I have given you carefully. Here I have mentioned complex ಅಥವಾ dynamic scenarios ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. What is the dynamic scenarios means? Every ecosystem will be changing itself every time. Correct? Best example, ಈಗ ecosystem ಅಲ್ಲಿ human ತಗೊಳ್ಳಿ. Human can seasonally become vegetarian, seasonally non-vegetarian. Correct? Even the top carnivorous animals, we call them as predators. Okay, lion, tiger need not necessarily rely only on a jinke or any small single organism. It can feed on any organism, including human. That means every ecosystem will be dynamic in nature, and interactions will be very dynamic in nature. Okay na, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು we call it as a relatively changing system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That's why we have mentioned it as a dynamic system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That means no ecosystem can be working in a similar way every time. It will be changing every time. That's the meaning. Okay na? Now write first one. We are writing the functions that are commonly performed by every ecosystem. These functions are usually performed. The first one, energy transmission. Energy transmission always happen through one trophic to another trophic level. One trophic level to another trophic level. Bracket ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10% rule. Bracket close. That means ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Every ecosystem has 10% rule. And energy ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? Lower trophic level to higher trophic level always. Okay. Second one, nutrient cycle. Bracket ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Bio-geochemical cycle. Nutrient cycle is also called as bio-geochemical cycle. Bracket close. Are seen in every ecosystem. Okay na? Okay, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. Just listen here. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, nutrient, let's say a small atom, like let's say carbon. Okay,
ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಟ್ and that plant will be eaten by human. Okay, that carbon has entered a human, correct? Through what channel? Through the trophic level. Now it has entered to the producer, it has come to a consumer, correct? In future, after some years, this consumer will die. Again it will be retained back to the earth through decomposers, correct? That means this carbon will be there always, but that will be moving from one channel to another channel. That is called as nutrient cycle. This nutrient cycle is similar to water cycle. Water cycle ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸೀಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಯರ್. Nutrient cycles are not perfect cycles always, not all nutrient cycles. For example, some nutrients, okay, ನಾಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, okay, entire the forest area of Western Ghats have gone inside the earth crust. Okay, it will become compaction and submersion ಆಗುತ್ತದೆ, it will become petroleum, but that will not be used by the producers, correct? It will be there inside the earth surface. There are some nutrients which are not able to form the perfect cycles. We will discuss all those things later. Okay, as of now, one idea ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, nutrient cycles are also similar to the water cycles. Okay, nutrient will be transmitting from one organism to another, again back to the natural component. Is it clear? So that is nutrient cycle. What you have written? Every ecosystem. Okay, that is second. That means these are the functions every ecosystem will perform anta. Okay, so third function. Third one, ecological succession. Ecological succession is happening in every ecosystem, full stop. During ecological succession, either superior quality of organisms evolve, or the new organisms may take over the previous ones means previous organisms. Okay, so either meaning ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, always, okay, what human does similar to human. Okay, example ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Will be right now the what is this cold atmosphere ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ, winter start ಆಗಿದೆ. Winter, what we do, we try to adjust to the winter, correct? ನಾಳೆ ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದ್ರೆ we try to adjust, correct? ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಸ್ಟೈನೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ the pattern of living. Similarly, every creature will evolve itself. Okay, so most of the creatures will try to sustain itself, and you would have noticed one person, you should tell me which person, okay, said this, survival of fittest. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? Darwin. According to Darwin theory, the only animal or organism that will sustain or survive, okay, which is the fittest of everyone. That means survival of fittest is a mechanism happening everywhere in every organism.
and through ecological time span, only that organism will sustain which is capable of sustaining itself. Correct? And in this journey of survival of fittest, a best version of oneself will be created always. Otherwise, if it collapses, a new organism will come which is a better version of the earlier. That is what ecological succession means. Ecological succession ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೀಡ್ ಇಂದ ಹರ್ಬ್ ಆಯ್ತು, ಹರ್ಬ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಟ್ರೀ ಆಯ್ತು. Correct? That means better version will be evolving here. That is called as ecological succession. Okay, that is also seen in every ecosystem. Okay, you now I told you example of this. You take example of aquatic ecosystem. First ಗೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಯಾವುದು? Okay, unicellular ಚಿಕ್ಕದ ಇದು ಬರ್ತದೆ. Okay, microorganisms that will be eaten up by fish. Small fish will be eaten up by big fishes. Big fish will be eaten by very very big fish, human. Okay, so this is how succession happens. Correct? So one idea gottaitalla. So that is third one. Fourth, homeostasis. 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 Okay, write about it. Homeostasis is usually seen in most of the ecosystem. Bracket ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Every ecosystem will try to balance itself. Irrespective of external interventions to the ecosystem. Okay, bracket close. Meaning ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು, ನಿಮ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿದಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓದಿದ್ರಿ, ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿದಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಹಿಮಾಲಯ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಮಾಲಯದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ತರ ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಮಾಲಯ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಓದಿದಿರಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿದಲ್ಲಿ? ಹಿಮಾಲಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್. Similarly, this plateau also has its roots, but the root of Himalaya is a bit longer as compared to the plateau, as compared to the normal land. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಟ್ ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯೂಶಲಿ ದ ಅರ್ತ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, that is called as homeostasis. Okay, always the ecosystem try to be stable. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Then we'll discuss next one, that is next concept. Okay, biosphere we'll discuss in biodiversity again later. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಹಲವಾರು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಮ್ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು, ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಫರ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್.
Okay, such areas, okay, where there is a transition, okay, we need to study them also sometime, but they are not exactly categorized as ecosystem, but still we need to study them also. Such study we call it as ecotone. Ecotone anta andre, this is a junction, it's a junction between the diverse ecosystems. Whenever the diverse ecosystems are being studied, okay, the the ಏನಂತಾರೆ coincidence ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಏರಿಯಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. that area of study needs a special category of study, special version of a study ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಕೋಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Ecotone is a area that is a junction between two or more diverse ecosystems. Okay, so that is called as ecotone. Ecotone ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೆಸರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು, ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕೋಟೋನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Ecotone andre it is a transition zone, and this ecotone has a special category, special characteristics. Okay, example, urban area is good or rural area is good according to you? According to you, urban is good or rural is good? Why rural? I mean, according to you, whatever the basis it may be, urban is good or rural is good? You will be having your own pros and cons, right? So I am telling you, I am giving you idea here. We also will prefer intermediate. That's why we go in suburbans, not entire urbans. ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಏನು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಸಮ್ವೇರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅರ್ಬನ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ರೂರಲ್, ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್? ಮೋರ್ ಕಂಡೀಸಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅವರ್ ನೆಲಮಂಗಲ, ಐ ಮೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ಗೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೆಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮೆಟ್ರೋ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬೆಟ್ರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಮೆಟ್ರೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತವೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ effectiveness is there, better environment is there. Similarly, in ecosystem also, whenever there are two ecosystems, okay, merge between each other, most of the time, most of the organism will try to settle here in the area where both the ecosystem are coinciding. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕಂಡೀಸಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅಂತಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಡ್ಜ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಲಾಜಿಕ್? ಸೊ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಅರ್ಬನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ರೂರಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಕಂಡ್ಯೂಸಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಇಕೋಟೋನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಈ ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವ, ರೂರಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೂರಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಿಡಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರೂರಲ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕೋಟೋನ್ ಏರಿಯಾ, ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್.
That is why this ecotone area is having more diversity as compared to either of the ecotone. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇಕೋಟೋನ್ ಇನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಕೋಟೋನ್ ದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ UPSC ಕ್ವಶನ್. ಇಕೋಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಕೋಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಅ ಜಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ 2 or more ecosystem coincide. Correct? That is called as ecotone. Correct? Ecotone can be again as small as a small area, small area, or it can be very very big also sometimes. ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಕೋಟೋನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Grassland is also a type of ecotone which is there between desert and forest. Okay, ಈಗ ನಾವು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಕೋಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಡ್ಯೂಸಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇದಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಂಬರ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್, ಈಗ ಯಾವಾಗ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕ್ರಂಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಝೋನ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಝೋನ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಸಿ ಎಡ್ಜ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. Edge effect means more population concentrated there. That is a feature of ecotone. We'll study about this ecotone and next things later. Is it clear? Yes. And today's homework, make a note. Mains question. Discuss the importance of ecosystem. Importance of ecosystem. Full stop. What can be the economic benefits of ecosystem? What can be the economic benefits of ecosystem? In UPSC, expect such questions. ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕನಾಮಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಿ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.